Increasingly, papers and reports refer to resilience as a key characteristic that people and places should have more of. Rather than wait for problems to strike, it is better to support people and communities so that they can handle risks and challenges. This is not only better for services, it's better for people and communities who feel more in control as a result. People can mean different things when they talk about resilience. A scientist might describe how much pressure, stress or force a material can take before it breaks. This can મટીરિયલ કેટલો ફોર્સ લઈ શકે છે, ઇલાસ્ટિક લો એ કેટલું ખેંચી શકો. એવી રીતે તમારા આયર્ન બાર હોય તમારે ત્યાં બનતા હોય એ એની સ્ટ્રેન્થ તે ડિસાઇડ. સો કેટલો ફોર્સ એ લઈ શકે છે. આફ્ટર અ સર્ટન લેવલ ધ રેઝિલન્સ લેવલ્સ ગો ડાઉન. એના પર બહુ સખ્તાઈ કરો, એને બહુ ખેંચ કરો, એને બહુ નેક કર્યા કરો તો અલ્ટિમેટલી they give. So that is what they are trying to say. To an understanding of resilient people as having mental toughness or inner strength. These qualities, though useful, are difficult to create in people. And this way of thinking about resilience doesn't consider the root causes of the stresses and pressures that affect people. And what about the people who have more stresses and pressures than others? Can we blame them for being less able to cope? No. Resilience is about more than what is within us. Looking into the sources of resilience confirms that it's not all about individuals. The first people to study resilience worked in child development. They wanted to understand why some children did better despite the odds being stacked against them. By looking at successful children from disadvantaged backgrounds, they found that individual children were more likely to be resilient if they had confidence in their ability to control their own lives and futures, intelligence, a capacity for problem solving, the ability to think about the consequences that their actions may have in the future. These are clearly individual qualities, and to have them is helpful. But the researchers found that resilience also depends upon how a person acts. રેઝિલન્સ ચાર બહુ મોટા ફેક્ટર છે. એક તો ઇન્ટેલિજન્સ, સેકન્ડ ઇઝ કોન્ફિડન્સ. જે આગળ મેં કહ્યું તેમ આપણે કોઈ નવા એમ્પ્લોય આપણી સાથે જોઈન થયા હોય કે સ્કૂલમાં આપણું બાળક ભણતું હોય તો આપણે બાળકનું અત્યારે મેઝરમેન્ટ ચાઇલ્ડ ઇઝ ગુડ ઓર બેડ શેના પર કરીએ છીએ? લેટ અસ બી ઓનેસ્ટ. એથી કશું બહાર જવાનું નથી. યોર ચાઇલ્ડ ઇઝ ગુડ. અને આપણે અત્યારે એક્ઝામના રિઝલ્ટ આવશે કોઈને ત્યાં બેસવા જઈશું, સૌથી પહેલાં કોઈનું છોકરું લખતું હશે કોઈનું બાળક 11મું 12માનું કે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન કયો પૂછીશું? કયા ધોરણમાં ભણ્યું, કેટલા માર્ક આવ્યા? તમે ત્યાં એ કરવા ગયા આટલેથી પૂરું નથી થતું. પછી તમે ગયા પછી પેલા નહીં કઈ પાડ બીજા. તમે તો ટચકો મૂકીને આવતું રહેવાનું, આપણે બીજું કઈ કરવાનું. આપણે એમને બેસવા આવ્યા છે નાટક કરવાનું, બાકી ગયા હોય જાણવા શું થયું તમે કઈ સંગ્રહનો તમારો કોમ્બો આવ્યો ને એટલે મળતા નહીં. એન્જિનિયરિંગમાં જવાના, મેડિસિનમાં છોકરું વિચારું હંતાઈ જાય તેને બોલાવે. દેખાતો નથી, દેખાતો નથી. તમારી છોકરી માટે જોવાનું, તમારે બોલાવવાનું, પૂછવાનું. આ કરવાથી શું થાય છે? બાળકના આત્મવિશ્વાસમાં અને જાણે અજાણી રીતે કોન્ફિડન્સ લેવલ ગ્રો કરો છો. And this is one of the most common factor which decreases your resilience in all walks of life. કામની જગ્યા પર, માતા પિતા તરીકે, ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થમાં, સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં, એજ્યુકેશનમાં, એવરી વોક, મેરેજમાં. With due respect, we see
after the introduction of internet and આ જીઓ વાળાએ તો ભારે કરી કે ના જોવાનું બધું જોઈ કાઢે. અને we see lot of youngsters who are about to marry coming to us with performance anxiety. I hope you will understand. I should not elaborate in this audience. પણ મારાથી આ કાર્ય થશે કે નહીં, performance anxiety. That is lack of confidence. કારણ કે શું છે, સ્કૂલમાં કોઈ એને ચીડવતા હોય લોકો, ક્લાસમાં ટીચર આવે એટલે પહેલા તું બહાર જા, તું જ ક્લાસ લઈશ. પછી ટીચર બી એ લોકોને બી ખબર નહીં, એક વિકૃત આનંદ આવતો હોય તો અઘરામાં અઘરો સવાલ એને પૂછો. હવે ડોબો એ કે ડોબો ટીચર મને કહી દો. ના મને કહો ડોબો કોણ, ટીચર કે વિદ્યાર્થી? ડોબામાં ડોબા વિદ્યાર્થીને અઘરામાં અઘરો પ્રશ્ન પૂછે કે બેમાંથી ડોબો કોણ, ડોબો ટીચર કે ડોબો વિદ્યાર્થી? બોલો, આટલો કશો આગળ કરવાની જરૂર જ નહીં. બાપ આવે તો બાપ બી એવું કરે કે ના સાદું ને આ પેલાના 10 માંથી 2 માર્ક આવે છે. બોલો કોણ ડોબો કોણ? એને એ છોકરાને આવડે એવો પ્રશ્ન પૂછે તો એનું ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય. રેઝિલન્સ અને લાગણીઓ જોડે સુસંગત શું છે? ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ એબિલિટી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન્સ કેપેબિલિટી. તમારી કેપેબિલિટી તો જાણવી એ બહુ જરૂરી છે, પણ સામાવાળાની કેપેબિલિટીની સમજવી that is important in context to resilience is because તમારા જાણ્યા અજાણ્યા વર્તનથી તમે બીજાનો આત્મવિશ્વાસ ઓછો કરો છો. હું ઘણી શાળાઓમાં જોઉં છું ને હું ટીચરોને ક્લાસ લઈ કરું છું. સી તમે ઘણા બધા યંગસ્ટર્સ એટલે હિચકી તો જોયા આવેલા છે. એનો મેસેજ શું છે? નો સ્ટુડન્ટ ઇઝ બેડ, ટીચર્સ આર બેડ, ઓર લર્નિંગ મેથડ્સ આર બેડ. અધરવાઇઝ સ્ટુડન્ટ્સ આર નેવર બેડ. એટલે જો ભણવામાં ધ્યાન ના આપતો એવો છોકરો હોય તો એ છોકરાને જો તમે સાદો પ્રશ્ન પૂછો ને એને આવડે, એનો ઉત્સાહ વધે કે ઘટે? એનો આત્મવિશ્વાસ વધે કે ઘટે? બીજે દિવસે વાંચી ના આવે કે વાંચ્યા વગર આવે? ટીચર મને પૂછે છે પણ અહીંયા તો પ્રિફેક્ટ કોને બનાવવાના? ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ આવતા એને, પછી બાકી બધા ઠોક હોય. 5 જણને મહેનત ના કરી શકે, સ્પોર્ટ્સમાં કંઈ ના આવડતું હોય એને પ્રિફેક્ટ બનાવવાના. અમુક સ્કૂલોમાં રૂલ્સ છે, ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ આવે એ પ્રિફેક્ટ. ટીચર્સનું ને પ્રિન્સિપલનું કામ, મેનેજમેન્ટનું કામ સેમ રીતે છે, નોટ એકોર્ડિંગ ટુ યોર એબિલિટીઝ. સો when you identify the ability of the person here also and then assigning the work, the chances of his succeeding are more and he is developing resilience in adverse circumstances. જ્યારે adverse circumstances થાય ત્યારે એ પ્રતિકૂળ સંજોગોનો સામનો કરવાની એની ક્ષમતા તે વખતે 4 ગણી મારા અને તમારા કરતા વધારે. So talent is proportional to resilience. Passion again is proportional. और धोनी ने તમે ફિલ્ડિંગ સ્લીપમાં ઉભો રાખો કે લોંગ રન પર ઉભો રાખો તો એ શું કરે? એટલે wrong person at a wrong place at a wrong time. So this is brings down confidence. હવે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. અત્યારે મોટે ભાગની સ્કૂલોમાં જોવા જાવ તો પ્રોજેક્ટ્સ ને બધું આપવામાં આવે છે. આજે ક્યાં કોઈ મને બતાવ્યું એજન્સી સ્કૂલ છે, સ્કૂલમાંથી પ્રોજેક્ટ આપ્યા હોય ને એ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરીને તમને આપી દેવી એજન્સી. સારો ધંધો છે, કોઈ કરવો હોય તો પાર્ટ ટાઈમ 500 સ્કૂલોને ટાર્ગેટ કરવાની, ત્યાં બોર્ડ નાખ્યા હોવાના, અહીંયા તૈયાર પ્રોજેક્ટ મળે છે. 9 પ્લેનેટ્સ નો ઉપર પ્રોજેક્ટ તૈયાર. સાચું કહું છું, હું મારી પાસે ચેક લીધી બતાવો. સો અમારા સમયમાં પ્રોજેક્ટ આપે કોઈ નાના આપે, કશું દોરીને લઈ જવાનું હોય તો મા બાપને ખબર ના હોય. સો this problem solving is taken away by today's parents and at workplace also because of the rat race.
You are not allowed to work on a problem on your own because of the red race, because your higher authorities want the problem to be solved as fast as possible, because you are not important, but the production you do, it is more important. Sorry. હવે સમજો છો? It's also fear of failure. Huh? Fear of failure also. Fear of Because failure. the parents don't want the child to Fail, but ultimately they fail in Of life. course. These are all short-term justify goals. it. Yeah. Ultimately they fail in life. Our goal is to be For that successful. moment they don't want to fail. Right. So, the impatience, જેને કહેવાય ને, પહેલા તને અહીંયા બેહાડવો પડશે મારે. તને ના આવી જાય મારે નથી. સારા આવશે. ના સારા આવશે ભાઈ. વાતો નહીં કરો. સારા આવશે ખરેખર આવતો નથી. We are talking about problem solving. So, છોકરાના ઘરે 4 વાર મેથ્સનો સમ ખોટો પડે તો શું મોટું લૂંટાઈ જવાનું છે તમારે? પણ મમ્મીનો ટીવીનો સિરિયલનો ટાઈમ થયો ને 4 વાર ઘરેથી એની મમ્મીના ફોન આવી ગયા હોય, એ ફોન લેવાના હોય, એને બીજા પ્રોગ્રામ ગોઠવવાના હોય. સો children are not left to solve their problems. બે ભાઈબંધો ઝઘડ્યા હોય, તમને ખબર છે ઝઘડ્યા હોય તો કે તમે તમારી રીતે સોલ્વ કરો, ના એનો બાપ સોલ્વ કરવા આવે, ના અમારો બાપ જાય. ખોટી વાત છે. તમારે જાતે સોલ્વ કરો, ના બોલવો હોય ના બોલશો, કાલથી ભેગા ના રમશો. ઓટોમેટિક અમુક પ્રોબ્લેમ બાળકોના સોલ્વ થઈ જાય. પણ જ્યારથી આ બધી જવાબદારીઓ મા બાપે લઈ લીધી ત્યારથી we have less adults, we have less young adults who have capability. એટલે તમારા લગ્ન જીવનના પ્રોબ્લેમ મા બાપને સોલ્વ કરવા બિચારા આવે લઈને કે ભાઈ આનું સાહેબ ઠેકાણું નથી પડતું કંઈ કારણ એટલે હું કઈથી ઠેકાણી શકું, અમે ના પાડી શકીએ એવું કાઢે. See, there is a difference we are seeing. અમારા જમાનામાં જ્યારે હું એસએસજીમાં 74, 75, 89 પ્રેક્ટિસ કરી 87, તો અમે જોતા હતા તો 15, 16 વર્ષના બાળકો મા બાપને લઈને આવતા હતા. અત્યારે આખું રિવર્સ થઈ ગયું છે. બાળકોને પરણેલા 2 છોકરાના બાપ હોય, હમણાં અમારે ત્યાં એક આવે જ છે, 2 છોકરાના બાપને લઈને માતા પિતા આવે, બોલો એમનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવો અને એમના પ્રોબ્લેમ વિશે એ લોકો નહીં જાણતા એથી બધું આ લોકો જાણે. કેવી રીતે બને? So much of interference or so much of overindulgence. Why? Let them go. We are living in 2018. So this is where we are not allowing our young adults to live their life independently. I am not saying live their lives liberally, but let them take the decisions, let them face the consequences of the decisions, and let them come out. That is how the resilience develops. એમને ભૂલ કરવા દો, ભૂલના પરિણામો ભોગવવા દો, તો એમનામાં બાઉન્સ બેક કરવાની કે પાછા સ્થિતિપ્રજ્ઞતામાં આવવાની કળા શીખશે. પણ તમને એમને પછી લાગવગ લગાડવો અને એબીપીમાં મને રીતેશભાઈ ઓળખે છે, હું કહી દઈશ જે આ રીતેશભાઈ ચિઠ્ઠી લખી દેવાનું પ્રમોશન અટકાવ્યું છે, જોઈ લેજો. સો દેટ ઇઝ નોટ ડન. એન્ડ ફોરવર્ડ થિંકિંગ ઇઝ જેમ વૈભવી મેડમે સાહેબે રીતેશભાઈએ they thought of doing resilience workshop. It is little ahead of time in India. Very few multinationals in India are thinking of resilience and resilience of people going down. બહુ ઓછી એવી કંપનીઝ છે જે રેઝિલન્સના વિષયને લઈને આટલી ઉત્સુક છે અને રેઝિલન્સ ડાઉન જઈ રહ્યું છે. એનાથી પ્રોડક્શન કેપેસિટી, હેલ્થ કોસ્ટ, મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ, ઇન્ફર્ટિલિટી, આ બધી ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ રહી છે. એટલે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ધ મેનેજમેન્ટ for thinking about such a thing on resilience. Next. This is networks of support, or how a person relates to others. This involves qualities such as empathy, sociability, expressiveness, and warmth.
These relational qualities suggest that sources of resilience go beyond the individual or what is within us. Resilience can have more to do with being able to ask for help and having relationships of trust that can be relied upon in times of crisis. That is, what is between us. The source of a person's resilience is often the community that they belong to. The question then becomes, how can people be supported to have access to both the individual sources of resilience and a strong community network to draw on? It is also important to understand the different types of resilience in order to provide people with the most effective forms of support. The first type of resilience is about getting back on your feet, maintaining the status quo after a crisis. The second type of resilience is about being able to take advantage of change, to transform, in order to be successful in your new environment. Let's think about someone who loses their job in food manufacturing. Status quo resilience, bouncing back, would concern getting back on your feet and finding a new job. Access to networks of support, such as close family and friends, is crucial to helping the individual get through the initial shock. What if a person not only loses their job, but the factory in which they work closes as that manufacturing industry disappears? This requires transformation, a change of occupation. In this situation, close family and friends remain important, but this individual will also need support from a wider network of people who know about new opportunities and how to access them. Here, a person's links with others becomes vitally important, and three types of relationships are needed. Support from those close to us, who share our values, understand our outlook, and help us through. Links to people who have different values and know about different opportunities to help us all. And links to people beyond us, in particular, those who make decisions about our community, to help us be heard. Resilience is about how individuals respond to different kinds of challenge. However, community support to help individuals flourish is important in the face of the challenges that life presents. Resilience is about what is within us, what is between us, and what is beyond us. We can all think of examples of the supports needed to enable coping and transformation. We will also be aware of some barriers to change, which are difficult for individuals to fix alone. How do you support the resilience of people and communities? Usually at every 45 minutes we do some small exercises. First exercise અમે વિડિયો પર ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીશું અને it is only 5 minutes ની exercise છે પણ દરેક જણે પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે અને પોતાની જગ્યાએ ઊભા જ કરવાનું છે. હવે પહેલા ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપીશું પછી ફરી પ્લે કરીશું પણ એવરીબડી હેઝ ટુ ડુ ઇટ કારણ કે આપણે જ્યારે કામ પર આવીએ છીએ તો ઘરેથી જલ્દી ટિફિન કરવાનું, હસબન્ડનું કરવાનું, બાળક હોય તો બાળકનું કરવાનું, ડ્રાઈવ કરીને આ ટ્રાફિક જામમાં આવવાનું, પછી તરત કામ પર બેસી જવાનું, ત્યારે 100, 200, 50, 100 મેલ આવેલા હોય અને પ્રાયોરિટાઇઝ કરીને જવાબ આપવાનો હોય એટલે યુ આર લિટલ લો ઇન એનર્જીસ. સો anywhere you go, when you go home also, people require energy from you. Your wife requires energy from you, your children requires energy from you, and positive. And at workplace also, the way things are going, you have to be in a positive frame of mind. If you are not bubbling with energy, then probably you will be shown the gate. હું પહેલાં બતાડું છું અને પછી આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાનું.